নমস্কার সবাইকে। আজকে আমি আহ্বান করছি এই ওয়েবিনারটিতে। বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন কর্তৃক আয়োজিত উজ্জীবন চর্চার প্ল্যাটফর্মের তরফ থেকে আজ আমরা উপস্থাপনা করছি আমাদের 10ম ওয়েবিনার। সকল ছাত্রছাত্রী, তাদের শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের জন্য। আজকের বিষয়বস্তু হল এনগেজিং স্টুডেন্টস ইন লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং ইন ইংলিশ, অর্থাৎ কিভাবে ইংরেজিতে শ্রবণ ও কথোপকথনের দক্ষতার উন্নতি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা। আজকের বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আজকের ওয়েবিনার ইংরেজির মাধ্যমেই করা হচ্ছে। ইংরেজি ভাষায় শ্রবণ ও কথোপকথন করতে পারা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা বা স্কিল সেট। এই বিশেষ দক্ষতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে এবং পেশাগত জীবনে খুবই প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। আজকের ওয়েবিনারের উদ্দেশ্য হল শ্রবণ ও কথোপকথনে দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব বোঝা, এই দক্ষতা বিকাশে সাধারণ চ্যালেঞ্জ বা বাধাগুলি শনাক্ত করা, এই বিকাশের জন্য সহজ ও ব্যবহারিকভাবে উপযুক্ত কিছু অ্যাক্টিভিটিস বেছে নেওয়া যা আপনাদের জন্য উপযুক্ত হবে, এবং এই বিকাশ আনার জন্য কিছু মূল্যবান পঠন পাঠনের উপাদানের সন্ধান দেওয়া আপনাদের। আজকের এই ওয়েবিনারে আমরা দুজন বিশেষ বক্তাকে আমাদের সাথে পেয়েছি। তারা আমাদের মূল্যবান দিক নির্দেশনা দেবেন। আসুন এনাদের সাথে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি শ্রীমতী প্রিয়া আয়ার। প্রিয়া ব্রিটিশ কাউন্সিলের ইংলিশ প্রোগ্রামের সিনিয়র একাডেমিক ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট বা পেশাগত দক্ষতার প্রসার তার দায়িত্বের অংশ। প্রিয়া 2011 সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়ার স্টেক হোল্ডার্সদের জন্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে তার ইংরেজি ভাষা শিক্ষণ বা ELT ক্যারিয়ার শুরু করেন ও পরে আগা খান ফাউন্ডেশনের একটি ইংরেজি ভাষা শিক্ষণ প্রকল্পে যোগদান করেন। 2016 সালে প্রিয়া সেল্টা অর্থাৎ সার্টিফিকেট ইন টিচিং ইংলিশ টু স্পিকার্স অফ আদার ল্যাঙ্গুয়েজেসের ডিগ্রি অর্জন করেন। ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট হিসেবে প্রিয়া ব্রিটিশ কাউন্সিল, কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের সাথে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু বৃহৎ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং প্রকল্পে কাজ করেন। 2019 সালে তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের একাডেমিক ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন। প্রিয়াকে 1 দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা আছে ওনার, দেখা গেছে। তিনি বেশ কিছু বড় মাপের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পে পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের কাজে নিযুক্ত থেকেছেন এবং ট্রেনিং মেটেরিয়ালও তৈরি করেছেন। প্রিয়া অবসর সময় রান্না করতে ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন লোকজনের সাথে মেলামেশা করতে। আর ইনি শ্রীমতী রাজশ্রী বিশ্বাস। রাজশ্রী ব্রিটিশ কাউন্সিলের একজন ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট। উনি ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কুল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন এবং অনেক স্কুলের জন্য আন্তর্জাতিক স্কুল অ্যাওয়ার্ডস অ্যাকশন প্ল্যানিং এবং পোর্টফোলিও মূল্যায়ন কর্মশালার পরিচালনা করেছেন। তিনি যেসব বিদ্যালয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরির সাথে যুক্ত আছে তাদের জন্য বেশ কিছু কন্টিনিউইং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামও পরিচালনা করেছেন। রাজশ্রী শিক্ষিকা হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন 1990 সালে কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে। 2005 সালে তিনি গার্ডেন হাই স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন। 2016 সাল থেকে তিনি গার্ডেন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হন। আর 2017 সালে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন স্কুল লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অর্জন করেন এবং বর্তমানে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে তিনি তার ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীদের সাথে একজন সহ শিক্ষার্থী।
রাজশ্রী এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে একজন প্রভাবক এবং পরিবর্তক হওয়ার জন্য নিজেকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। অবসর সময় রাজশ্রী স্ক্র্যাবল আর সুডোকু খেলতে ভালোবাসেন নতুন ধরনের রান্না করতে। আর আমি আপনাদের সঞ্চালিকা সোনালী ভট্টাচার্য। আমি একজন ইংরেজি ভাষা এবং কমিউনিকেশন অ্যান্ড সফট স্কিলস কনসালটেন্ট, শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং কন্টেন্ট ডেভেলপার। আমি অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিক্সের ডক্টরেট এবং ইংলিশ অ্যান্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউনিভার্সিটি হায়দ্রাবাদ থেকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করে বিগত 15 বছর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের জন্য প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট কর্মশালা পরিচালনায় নিযুক্ত আছি। আমি ব্রিটিশ কাউন্সিল ইন্ডিয়ার কনসালটেন্ট নেটওয়ার্কের সদস্য এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি দ্বারা আয়োজিত কেমব্রিজ ইংলিশ টিচার সাপোর্ট প্রোগ্রামের উপস্থাপক ও প্রশিক্ষক। এই হলে আমাদের গল্প। আসুন এবার আপনাদের আজকের ওয়েবিনারটি কিভাবে সাজানো হয়েছে সেটি একবার আপনাদের আমি বুঝিয়ে দিই। এই ওয়েবিনারটি আজকে সাজানো হয়েছে 3টে ভাগে। প্রথম অধ্যায় আমরা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আলোচনা করব। তাদের লিসনিং আর স্পিকিংয়ে কিছু আমরা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তাদের কোথায় কোথায় অসুবিধা হয় এবং সেই অসুবিধাগুলোর সমাধান কি করে করা যায়। কিছু স্যাম্পল অ্যাক্টিভিটিস দেখানো হবে ছাত্রছাত্রীদের, তাদের কিছু রিসোর্সেসও দেখানো হবে। দ্বিতীয় অধ্যায় আমরা শিক্ষক শিক্ষিকাদের কিছু চ্যালেঞ্জেস যেগুলো সত্যি ওদের ক্লাসরুমে অসুবিধার কারণ হয়ে যায় লিসনিং আর স্পিকিং করানোর সময়, সেগুলো নিয়ে কিছু আলোচনা করব। সেখানেও আমরা কিছু অ্যাক্টিভিটিস দেখাবো, সেগুলো ডেমনস্ট্রেট করব। আর ফাইনালি কিছু রিসোর্সেসও ওনাদের দেয়া হবে। তৃতীয় অধ্যায় আমরা অভিভাবকদের কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব এবং দেখব যে কীভাবে ওনাদের কিছু টিপস দেয়া যায় যেগুলো ওনারা অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারেন ঘরে এবং নিজের ছেলে মেয়েদের লিসনিং আর স্পিকিং বাড়ানোর জন্য। এই হলো আমাদের সামারি। এইবার আমরা মূল বিষয়ে ঢুকি। আমার প্রথম প্রশ্ন রাজশ্রীকে। রাজশ্রী, can you please tell us how one learns a new language? So the students get the maximum input from their teachers. The teacher is the model of English the students face every day. Students even speak like their teachers. They also learn from the language used in classroom management and the language and from the conversation that the teacher uses every day. For example, raise your hand, please sit down, come into the classroom. Another source is the teaching materials. This comprises the text of the course book that the children use, the grammar exercises they work out, and also the dialogues the teacher uses in the classroom. Real life interactions is very important, and this is what they hear every day, and they have to use it too. For example, if they go to a restaurant and want to order food. Language is also learned from all the things that we learn and see around us. The advertisements, the TV programs, we listen to songs, see films, see YouTube. These all help us to acquire the language. But in my opinion, real life interaction is the most effective. Thank you, Rajeshri. Now, based on the 4 things that you've just mentioned, I would also like to ask you
Are there any language learning theories which support these four elements? Yes, there are few theories, and we'll look into three of them here. The input hypothesis, according to Stephen Krashen, learners progress in their language when they comprehend input that is slightly more advanced than their current level. He called this level I+1, where I represents the learner's current language and +1 is the next stage of language acquisition. In other words, learners benefit the most when they receive input which is just beyond their current grammatical understanding. The next one is the output hypothesis. This was given by Merrill Swen, where he proposed that learners do not only need comprehensible input for language learning, but also need to produce comprehensible output. That means language is only learned when the language is produced. And the zone of proximal development by Lev Vygotsky proposes that a learner has to be pushed a little beyond their comfort zone so that he or she is able to complete a task independently. In the classroom, new material may be challenging but not too difficult. This is the way learning happens, and the learners should be provided as much support as possible for the new and challenging task. These are few of the theories that we are going to look into. Thank you for that very, very comprehensive assessment of the languages that can be used. Now, to summarize what Rajashree just said, আমি সংক্ষিপ্তভাবে একটু বলে দিই রাজশ্রী কি বললেন এতক্ষণ। মাতৃভাষার বাইরে যে কোনো ভাষা শিখতে গেলে সবচেয়ে বেশি দরকার হলো সেই ভাষাটি ব্যবহার করার সব রকম সুযোগ খুঁজে নেওয়া। বেশ কয়েকটি মতবাদ আছে যেখানে বলা হচ্ছে যে মাতৃভাষার বাইরে, যেমন ধরা যাক ইংরেজি শিখতে গেলে নিজের কমফর্ট লেভেলের সামান্য বাইরে গিয়ে ভাষাটিকে চর্চা করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন মতো শিক্ষক শিক্ষিকার সাহায্য নিতে হবে। চারিপাশে যেখানে এই ভাষাটি ব্যবহার হচ্ছে সেখানে যোগদান করতে হবে এবং ভুল বলছি কিনা এই নিয়ে সংকোচ না করে ইংরেজি ভাষাটি বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করতে হবে। পারবে তো? নিশ্চয়ই পারবে। এবার চলুন আমরা চলে আসি মূল জায়গাটিতে, মূল বিষয়বস্তুটিতে। ছাত্রছাত্রীদের দেখা যাক ওদের কি সমস্যা। Look at Arun here. He's in class 6, all right? And he has this a problem which I think many of you might have. He says, I am confident of English grammar and vocabulary. How can I develop my confidence to communicate in English? What are the resources available to me as a student? Priya, can you help Arun? Sure, I can try. I think that's a very good question from Arun to start with. And I'm sure many of his friends all around West Bengal have a similar question. Firstly, just like Rajshri and Shonali mentioned, I'd like to say that developing confidence in any language, whether it is English or any other language, you first need to start by communicating in that language. Only if you treat English as your friend and not as a stranger, you will be comfortable. And like Rajshri mentioned, sometimes it's also important to move out of our comfort zone, right? All of us need to stop looking at English like an alien language and treat it like our friend. Having said that, yes, there are many ways that students can develop their listening and speaking skills outside the classroom as well. I'm sure your teachers are doing a lot of hard work
to develop these skills within the classroom. But today, I'm going to specifically give you some ideas that you can try outside the classroom. So for example, the first idea I will talk about is talking in front of a mirror. Imagine that you've just learned about describing words in your class. All of you know what describing words are, right? So imagine that you've just learned that. You can go home the following day or even on the same day, look in front of the mirror and practice saying the sentence, I saw a beautiful peacock with green and blue feathers dancing in the rain. And imagine that confidence that you bring in when you say it in front of the mirror. You can see for yourself which word are you emphasizing on, how are you saying beautiful, are you keeping a straight face and saying the entire statement like, I saw a beautiful peacock dancing in the rain, it had blue and green feathers. You see the difference? When I emphasize on the word, I saw a beautiful peacock with blue and green feathers dancing in the rain. I'm actually able to visualize the word by emphasizing on it. What you do when you stand in front of a mirror is this. You not only speak the words or the sentence, you also look at your body language, your facial expressions, your gesture, your posture, which is all part of non-verbal communication, which forms a great component when you communicate in the outside world, like Rajshri mentioned, in real life interactions. If you are in slightly higher classes, you might want to develop your pronunciation, right? You might want to focus on words which are complicated, complex in English. There are plenty of them, many of them in English. So I will take up an example today, right in front of the mirror again, higher class students. If you look at the sounds of O-U-G-H, words ending in O-U-G-H, I'm sure all of you have already started thinking what these words are. You can say, I need a dough, which is your atta. Atta banna, I need a dough. It's a tough life. I have a bad cough. And the farmer uses a plow in the farm. So if you listened to my words, I said dough, plow, cough, and tough. All of these words end in O-U-G-H, but each one of them is pronounced differently. It sounds different to the ear. When you tried saying these words in front of a mirror, or if you can record, if you have access to a mobile phone, a slightly fancy way to do this is recording your voice on the voice recording app on your mobile phone. You can play it back then and listen to yourself and see where have you mispronounced it. Can I improve my pronunciation? That's a good way to check for yourself. And if you're wondering where you can listen to these words first, of course there are many resources to do that. There are offline and online dictionaries available. The online dictionary will help you listen to the right pronunciation. Your teachers can help you pronounce the words correctly, and you can then practice by recording yourselves onto mobile phone applications. Another interesting way to do this is in your Shishu Shongshot or your Ananda Parishar, where you meet every week and you can practice with your friends in a very friendly atmosphere. You can also pair up with a learning buddy, somebody who has the same interest as you to develop their language. You can pair up with that person. That person can become your learning buddy, and two of you can practice together. Another great resource available readily around us is the television. Listening to the television, it could be a piece of news. You can start off with listening to Bangla news and small little pieces of news which you can translate to English. You can check this with your teacher, whether am I saying the correct thing, ma'am? Am I saying the correct thing, sir? They can help correct you and develop your confidence in speaking. This way you're also integrating Bangla into learning English. You can also listen to English for slightly higher level students and try translating that into Bangla. Again, a lot of artificial intelligence can help you with that. You can speak into apps where that translates the piece for you and check whether you're doing the right thing.
You can also listen to commentary. I love cricket, so I watch a lot of cricket. And while listening to commentary, what you do is you focus on the pitch, the tone of the commentator, the words they are using specifically. For example, I'm going to give you an example of a cricket commentary today. I hope all of you watched the match last night where India stormed into the finals, right? The Indian women cricket team. It's hit over square leg and the ball has crossed the boundary rope now. Oh wow, India is finishing in style. This has been hit right out of the park. And this way, India storms into yet another final. Wasn't that a different voice tone that I used? When you focus on these things, you're not only developing your skills about communicating statements, you are developing your tonality, you're developing your intonation, your pitch, and all of these aspects play a huge role when you speak in real life, when you go outside your classroom and speak. Another example I'm going to show you is it's a fun game that you can try out with your friends. Again, either in your Shishu Shongshads or your Ananda Parishar. If you see on your screen, this is a very nice game that you can play with either 2 or 3 people. You don't need too many resources. You just need to think of a festival or any event that is famous and common for everyone. And the process is that you form a pair or a group. So you're speaking to one person or more than one person. You describe the festival or the event without mentioning the name. And other students guess what the event or the festival is by your description. So for example, let's look at this blue shirt boy. He says, it's a national holiday on this day. And so his friend who is in the yellow t-shirt guesses, Gandhi Jayanti? No, maybe not. So the blue shirt boy takes another description guess. He says, our tricolor is hoisted on this day. So this time the girl in the green frock, his friend, takes a guess. She says, Republic Day. No. So we say everyone celebrates by singing the national anthem and other patriotic songs. So again, the yellow shirt is not convinced. He's saying, Republic Day, what else can it be? So now the blue shirt boy gives another example. We became independent. We became an independent country on this day. That's when the green frock girl gets it. She says, Independence Day. This way, I just took an example of the Independence Day. So you can describe using describing statements, and your friends can guess what you're describing. They are listening to your description and developing their understanding of the festival. They're developing listening comprehension. The person who is describing the festival or the event themselves are learning to speak descriptive statements. And it's a great game to play outside your classroom or in your free time. Another interesting activity that I'm going to share with you is an individual task. You don't need your friend. You can do it at home. It could be a continuation of what we said of looking into the mirror and practicing, or you could just practice by yourselves. If you see on your screen, there is a blank sentence, a sentence with some blank words. It starts with on and it has one more clue in I. And you have to think of words that complete this sentence to make it a meaningful one. But what do you fill in? Maybe some days of the week in the second spot. On Monday, I usually read a story with my siblings, for example. So you could think of ways to do this. You could pick up different combination of words. For example, if you see on your screen, it could be on Friday, I rarely make breakfast. If you're a language learner who is in primary, you can stop with the third table. If you are a slightly higher language level learner in maybe class 8, 9, 10 or 12, you can do the complete sentence, right from
on Wednesday, I usually go to the market with my siblings. So you go to the market, right? Or on Saturday, it's on Sunday when it is your holiday. On Sunday, I usually help my family at the farm. So you could do that as well. You can go and help your family at the farm. So you're learning how to say, how to describe your daily routine in a very easy manner. Once you know these statements confidently, what you can do is also change these words and try describing your hobbies, things you like doing, things you dislike doing. You can even talk about many other things, like we said, festivals, etc. And the final resource here is something all of you are going to love. I'm going to show you a video. This is a series of 30 videos, easily available. It's uploaded onto our YouTube playlist. There is a QR code on your screen which you can scan and also access these videos. The process for this is to watch the video, listen to the words and phrases being said, practice saying them first on your own, and then practice saying it with your friends. These are very topical themes being used in the video. The videos speak about colors, practices, everyday practices. It talks about vocabulary related to food, introducing oneself, and so on. I'm going to quickly show you the video. Please watch it. It's a short 2-minute clip. We all like to have some free time. Today, we'll talk about our free time. Let's try it together. Dance. I like dancing. Go. I like going to my club. Meet. I like meeting my friends. Use. I like using a computer. Watch. I like watching TV. What do you like to do in your free time? I like dancing and singing. Oh, that's great. How about you? I like meeting my friends and reading. That's interesting. Now, practice with your friends. So this is how you can practice with your friends after watching it, listening to it, and learning it by yourself. If you saw captions on your screen in English, there is an option to change the captions or subtitles, as we call it. When you go to YouTube, you can see CC mentioned on YouTube. It's called closed captions or subtitles. Those can be changed to Bangla, Nepali, or a range of options available. First, I would really encourage to start with the subtitles so that you are familiar with the language. And then once you're confident, you can switch the subtitles off once you feel that you're confident about listening and speaking in English. Shonali, I really hope that Arun finds these ideas useful and interesting to practice. Well, I think Arun is more than happy with all the lovely resources you've shared, Priya. And I think all the ideas you shared with us today are really, really excellent. তাহলে যা বোঝা গেল প্রিয়ার বক্তব্য শুনে তা হলো যদি ইংরেজি ভাষায় লিসনিং আর স্পিকিং এর দক্ষতা অর্জন করতে হয় তাহলে অবশ্যই প্র্যাকটিস করতে হবে কখনো নিজের সাথে বা কখনো বন্ধুদের সাথে ইংরেজিতে যেসব জায়গায় কথা বলা হয় বা যেসব প্ল্যাটফর্ম বা গ্রুপে শোনা যায় বা কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায় যেমন তোমাদের আনন্দ পরিসর বা তোমাদের শিশু সংসদে সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চয়ই করবে তোমরা আর যেসব রিসোর্স ম্যাটেরিয়াল দেওয়া হলো তোমাদের সেগুলো বাড়িতে বা স্কুলে নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে হবে তাহলে এবার আসা যাক
আমাদের দ্বিতীয় অংশে যেখানে আমরা শিক্ষক শিক্ষিকাদের কিছু চ্যালেঞ্জেস সমস্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখব রাজশ্রী আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারে কিনা। এই হলো সঙ্গীতা ম্যাম, এবং সঙ্গীতা ম্যামের কিছু সমস্যা আছে, যেমন তিনি বলছেন, I have such a vast syllabus to cover and large classes to manage. How can I engage my students in listening and speaking in English? Rajashree, আমাদের কিছু ideas দাও। Yes, this is a problem that teachers always face, time constraint, and so it is advisable to integrate the skills in the lessons. For example, in primary classes, students can be given a scenario from their course book and the children can play the role. The others must listen to the roles to keep the role play going. Another activity can be show and tell. The children bring a toy or a board game from home and describe it or mention how it is to be played to their friends. The friends have to listen carefully and ask questions so that they can play the board game or know more about the toy. Debates can be used in senior classes. These help the children to give their arguments, and the audience has to listen to them carefully so that they can place their counter arguments. Group discussions also help the children to learn the language. They learn how to express their opinions, and they have to listen to respond and follow up on the discussion. Teaching English using real-life material and cross-curricular reference for higher classes is very useful. English can be taught using other subjects like history and geography. It is mainly for the higher classes. For example, let us look at a lesson on the Great Indian Desert or the Thar Desert. It can be introduced using a short audiovisual clip. The children listen to the clip and then they list the new words they learn. Then they can pair with their friend and try to guess what the new word means looking at the context. And then they can look up the dictionary to check the meaning of the words. They can also told about the new words like dry, sparse, and then the degree of comparison of adjectives can be told. The flipped classroom model may be adapted to save time. It is an instruction strategy in which teachers assign students material to work on at home before they come to class. Teachers record their lectures and make them available to students ahead of time so that when they come to class, they are only learning actively. For example, students watch videos on grammar at home, and when they come to class, they practice speaking activities using that grammar rule in context with the support and guidance of their teachers. They can be provided new vocabulary through interactive apps or videos at home, and when they come to class, they can use those new words in speaking activities. They can also watch tutorials on different model speeches at home, and they can come and give a speech in the class, short ones, and others can receive it, and peer evaluation helps them to learn the language. To manage large classes, collaboration, pair, and group work can be used. Let us look at an activity which involves think, pair, and share. Let us look at this picture and tell a story. Show this picture to the students and ask the students to
think about it. Who, where, what, why. Tell them to tell the story about it to the partner on their right, and then they can turn around and tell the picture to their friends sitting behind them. Let us look at the picture that we have here. We can ask them leading questions. So what is a leading question? It is simply guiding the children so that they know and they get a clue as to what to answer. Who is cooking? Where is the TV? What is the small boy doing? Why is the girl reducing the TV volume? As you can see, this is a picture that you can use for the primary classes, and it involves both listening and speaking, and it can be used for different age level using age appropriate pictures. Any picture can be used when it is of interest, and for instance, this picture shows a reversal of stereotypes. Now let us look at another picture. Who are these girls and boys? Where are they? What do you think is happening here? Why are they holding the trophy together? And as you can see, using different pictures, you can integrate listening and speaking through pair and group work. Let's look at another activity. Shanali and Priya, do you think you can be my students? I'm going to be a teacher for the day. Yes. Of course. Yes. Take a piece of paper. Listen to the instructions that I'm about to give you. Place your short responses on the paper. It should not be in sentences, just 1 or 2 words, and don't put them in order, just put them in different corners of the paper. Are you ready? Yes. What game do you find interesting? What game do you find boring? What game do you find very challenging? Okay. Now, work in pairs. Exchange the papers, please. Shanali? Priya, please read out Shanali's responses, and then you can discuss. Sure. So, Shonali, you have written chess, ludo and football. Let me guess. Do you find ludo very boring? Yes, I find Ludo very boring. How did you know? I just took a guess, Shonali, because it's a very long game, right? There are so many things to do in that and it never ends. Yes. So, is that why you find it boring? And there doesn't seem to be any challenge in Ludo. Ah, right. And what about chess? Chess, Do you find it interesting? I think your guess is slightly wrong. Oh, Try then again. challenging? That's right. I find chess very challenging. What about you? Do you find chess challenging too? Yes, yes, I find it extremely challenging too, because I think there are so many moves. I think it's a lot of, thinking involved. Every move needs to be calculated. So I find it extremely challenging. There are too many rules to learn. You're right. You're Yes. right. Thank you, girls. So as you can see, you can scale it up or scale it down as per the age group of the learners, and the learners are actively engaged and speaking and listening skills are integrated.
Well, one more interesting thing here is a concept which is called multilingualism. Now, this seems to be one critical issue right now in our schools. So, I want to find out whether this has an impact on listening and speaking. So, Priya, if you could help us with that, could you explain what multilingualism is and whether it can be taken to the classrooms? Pradeep sir does have a problem. Look at this. He says most students in my class use their home language, the language they speak at home. How can I use this to my advantage to develop their English communication skills? So, Priya. Sure, Shonali. I think Pradeep sir, in a country like India, we should be proud of our rich and diverse culture in terms of languages also. We have so many languages around us, and definitely as teachers, we should ensure that we make the optimal use and we use these languages to our advantage when teaching English. There is a lot of research evidence which proves that there are many cognitive and practical benefits to using multilingual resources and to knowing more than one language. And I am sure each one of us in this country speaks at least one more language other than our own language, don't we? So I think such knowledge is tremendous, and it's a great resource for teaching and learning to happen, and for learning another new language certainly. I'm going to give you quick examples of how we could do this in the classroom as teachers, while teaching English especially. We have a lot of furniture around us, many classroom items around us when we teach in the classroom, don't we? So a great way to start off would be to label classroom items around you in your own language and in English. So a common language here would be Bangla, I'm assuming. So Bangla, you label the door as door and dorja. And for example, you label the book as book and boy. And every time you want to refer to these words, use both the languages. For example, when you want to chunk it into, when you want to introduce language chunks, open the door, dorja kholo. Open your book, boy kholo. And once you repeat this consistently, because these are instructions we keep giving every single day in our classrooms, right? When you repeat this and the students listen to it repeatedly in their own language and in English, they will gradually pick up English. Another interesting activity to do is to promote or encourage bilingual or multilingual reading and listening. Encourage your students to listen to their grandparents at home. Grandparents have a history of folk tales with them, lot of resources of folk tales. So they can transfer that to the next generation. They can listen to it in Bangla or their own language. And when they come back to you every week for the Ananda Parishar or Shishu Shangshad, they can translate those stories. They can take turns to translate those stories into English. Gradually, this translation will help them pick up the English words, and the folk tales will again remain in your culture and tradition, but now in English. Another great idea to do is to begin your classes by greeting each other in multiple languages. So for example, if I am the teacher and I want to greet everyone, I would say, Namaskar, hello, vanakkam, how are you doing, Shonali? I am fine, thank you. Bhalo achi, ma'am. Very good, Shonali. Rajshri, Namaskar, how are you doing? Ami bhalo achi. Very good, Shonali. Khub bhalo. Shonali, could you help Rajshri? Rajshri, how are you? I'm fine, thank you. Very well done. So if you just noticed, Rajshri was saying it in Bangla to start off with, and gradually with repetition, she picked up the English version of saying it.
This way you can introduce many, many languages in the classroom, and you can definitely ensure that your classroom is a rich resource for languages for people to learn from each other. I have one more activity that we can share with our students, and again, maybe we could do it like a whole class here. It'll be nice to see how teachers can use multiple languages in their classroom. This is an interesting song for primary classes, I would say. It's called the Banana Song. And today with me, we will all sing it together or chant it together here from this studio right to your classrooms. So is everyone ready? Are you ready, ladies? Okay. For this, you need to help me, Shonali, with the Bengali words, Bangla words for these words. Okay. What is banana called? Kola. Kola. Rajshri, can we repeat that? Kola for banana. Okay. Peel. Chola. Chola. So can we say chola, peel? Peel. Can we chola. do that action as well? That's right. So this is the banana you have in your hand. Chola. Peel. Let's peel a banana. Peel a banana. Let's say it. Peel a banana. Peel banana. Peel Peel banana. 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 Now, chop. What do you say for chop? Do you know the Bangla word for it? Kata. Kata. So Kato. chop. Kato. So like we say in Hindi, let's cut the kela kato. So cut. Cut. Cut or chop, right? Let's use chop today. Right. Chop banana. Chop banana. Chop banana. Chop banana. So let's repeat the first one also. Peel banana. Peel banana. Chop banana. Chop banana. Now the next step after you peel and you chop is to mash it. You're making a banana milkshake here. So what do you call mash? Chotkano. Chotkano. Yeah. Okay, Chotkano. mash. Mash. So let's mash it now. Mash banana. Mash banana. Mash banana. Mash banana. Let's do all the three now. So what do we do first? Peel. Very good, Rajshri. Banana. Peel banana. Let's say it together. Peel Banana. Chop banana. Chop banana. Mash banana. Mash banana. And now, after you've mashed it, what do you add to it to make it a milkshake? Dhala. Milk? Dhala. Okay, Doodh pour. dhalo. Doodh dhalo. Okay, so it's like in Hindi, doodh dhalo. Very good. So pour the milk. Pour the milk. Let's do the action once more. Pour the milk. Pour the milk. Once more. Pour the milk. Pour the milk. Now let's say all the 4 steps. Peel banana. Peel banana. Peel banana. Peel banana. Chop banana. Chop banana. Chop banana. Chop banana. Mash banana. Mash banana. Mash banana. Mash banana. Pour the milk. Pour the milk. Pour the milk. Pour the milk. And then you shake the milkshake, right? You make it into a milkshake. What do you say for shake? Jhakano. Chakao. Chakao. So shake banana. Shake banana. Shake banana. Shake banana. So it's in a nice bottle now, and it's all ready to drink. And how do you drink it now? What do you say for drink? K now. K now. Lovely. Drink banana. Drink banana. Drink banana. Drink banana. Now let's do it all at once together, ladies. I'm going to say it and you're going to repeat after me. Peel banana. Peel banana. Peel banana. Peel banana. Chop banana.
Chop, chop banana. Chop, chop banana. Chop, chop banana. Mash, mash banana. Mash, mash banana. Mash, mash banana. Mash, mash banana. Pour the milk. Pour the milk. Pour the milk. Pour the milk. Shake, shake banana. Shake, shake banana. Shake, shake banana. Shake, shake banana. Drink, drink banana. Drink, drink banana. Drink, drink banana. Drink, drink banana. So how did you like the song? It was Banana lovely. song. It was beautiful. This is another way you could integrate Bangla or any other language that your students are comfortable with. Very short sentences, if you saw that. Very short instructions, and this way they were doing the action, they were saying the word, and it was a nice rhythm or a chant to it. And I'm sure all our teachers are very good singers, or they have better skills to do this in a far better way than I demonstrated. So I hope you find these activities interesting, Pradeep sir and other teachers. Shanali, do you think it will be useful for them? Absolutely. I think most teachers will benefit so much from your lovely ideas. Priya এবং রাজশ্রীর বক্তব্যগুলি থেকে অনেক কাজের পরামর্শ পাওয়া গেল, যেগুলো আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা নিশ্চয়ই কাজে লাগাতে পারবেন। এগুলো একটু সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিই আপনাদের। শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে আমাদের উদ্দেশ্য হলো ছাত্র ছাত্রীদের ইংরেজি কথা বলা ও শোনার জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া, তাদের রিডিং হ্যাবিটসে উৎসাহিত করা, আনন্দ পরিসর ক্লাসের ও শিশু সংসদে তারা যেন যে কোনো বিষয় ইংরেজিতে আলোচনা করে, সেটা অবশ্যই যেন সব শিক্ষক শিক্ষিকারা দেখেন। ছাত্রছাত্রীদের সর্বদা বন্ধুদের এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে উৎসাহ অবশ্যই করবেন আপনারা। যখন তারা ইংরেজিতে কথাবার্তা বলবে তখন তাদের নিশ্চয়ই প্রশংসা করবেন। সঠিক পাঠ্যবস্তু নির্বাচন করুন, তাদের কাজগুলি দেওয়া হবে, যেগুলো দেওয়া হবে সেগুলো যেন তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক হয়। ছাত্রছাত্রীদের যেসব কাজ দেওয়া হবে তা তাদের শিক্ষণ ও মেধা স্তরের সাথে মানানসই যেন হয়, কিন্তু সেই সব কাজ যেন তাদের জন্য খুব সহজ না করে ফেলা হয়। কাজগুলি তাদের জন্য একটু চ্যালেঞ্জিং হওয়া দরকার, কারণ সেটাতে ওদের ওই চ্যালেঞ্জটা থাকলে তো তাদের ইচ্ছাও করবে সেগুলো করতে এবং তারা আনন্দও পাবে সেগুলো থেকে। নিজের ভাষায় কথা বলার সময় অনেক বেশি ইংরেজি শব্দের ব্যবহার বাড়াতে সাহায্য করবেন আপনারা। স্কুলে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করার জন্য সমস্ত নির্দেশক সাইনেজ বাংলা শব্দের পাশে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার নিশ্চয়ই করবেন আপনারা। প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের কি করতে হবে তা ঠিকভাবে বুঝিয়ে দেবেন, তারপর ওদের নিজেদের কাজ নিজেদেরই করতে বলবেন, ওরা নিশ্চয়ই পারবে তখন। চলুন এবার এসে যাই আমরা তৃতীয় অধ্যায়। আমাদের অভিভাবকদের কিছু সমস্যা আছে, যেমন এই ধরুন মিস্টার অ্যান্ড মিসেস টোপো। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস টোপোর একটা খুব টিপিক্যাল সমস্যা হচ্ছে, উই ওয়ান্ট টু সাপোর্ট আওয়ার চিলড্রেন উইথ দ্য বেস্ট পসিবল এনভায়রনমেন্ট টু ডেভেলপ দেয়ার কনফিডেন্স ইন কমিউনিকেটিং ইন ইংলিশ। হাউ ক্যান উই ডু দিস অ্যাজ প্যারেন্টস? রাজশ্রী, তুমি একটু আমাদের এই বিষয়ে যদি বলে দাও। Yes, actually language learning is a non-stop process. So regular opportunities to use English at home makes a great deal of difference. You can label the items in the house in 2 languages. For example, janla, window, ghuri, clock, porda ba curtain, pakha, fan. Use both the terms in English and in Bengali to make the children more comfortable with the language. Also, tell your child to be your teacher. They love that. Children love to be teachers.
So you can ask your child to teach you a new word every day. বর্ষাকালে তো আমরা সবাই খিচুড়ি খেতে খুব ভালোবাসি। So খিচুড়ি বানান, make a grocery list with your child. Why don't you tell them to listen to the words carefully? Chal 500 gram, rice 500 grams, mushur dal 200 grams, some potatoes, 100 grams of onion, and some green chilies. Making a grocery list with you, they will love to communicate, and that excitement to have the khichdi will go up. Cook a meal together with your child, listening to a recipe in English. The kitchen is a place where you are free to experiment, create, and get messy. So that makes it a very relaxed environment for the children to learn the language. There is a lot of vocabulary and language learning that can be done when they listen to the names of the ingredients and the kitchen supplies. For example, bring the bowl, chop the onions. Come, let us make the item together. This activity will get your children learning by doing and engaging all the other senses. Also, associating movements with vocabulary words is a good memory technique. For example, beating the egg. But before that, you got to crack an egg and separate the egg. These are good memory techniques for children. Listen to the news in English. The news is accessible everywhere. It is a never-ending resource, and the ones who are the newscasters, they speak good English with good pronunciation, and that will be ideal for the learners. Watch sports on TV with English commentary. Watching a favorite sport in English, let's say football, that you both enjoy can be a wonderful learning experience. Broadcasters' comments are matched with certain moves on the field, which makes it easier to associate a word with memory and its meaning. For example, he's dribbling the ball and then he's passing on to the next player. The next player is racing towards the goal and he scores a goal. And as they see the commentary and in a particular game, these words are repeated, and there is a lot of language acquisition in this way. You can even create a craft item with your child. This will teach them to request you for a pair of scissors. May I have a pair of scissors? Can you help me to push the gum out of the tube? So these real-life interactions, while you are enjoying the time with your child, will help the child to learn the language. You can read books with them, because storytelling is a wonderful way to bond. When you read an English bedtime story together, the child experiences a wonderful small world. You can read a line and pause. And if the story has been said before, the child will start telling the story and assume this role of the storyteller. You can also ask some questions, for example, for them to predict. What do you think the lion will do now? Or you can ask them to reflect, and you can ask questions like, why do you think the child is looking sad? Or you can ask them to explore their emotions. What are you feeling now? So this way you can get them to engage in
speaking. So as you can see, Shonali, these are few ways I would suggest that parents encourage listening and speaking skills. Thank you so much, Rajashree. Those were such excellent ideas and so completely doable. Very, very practical ideas. তো রাজশ্রী, তোমার কথায় যা বুঝলাম সেটা হলো অভিভাবকদেরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে আমাদের মানে ছেলেপেলেদের ভালো করে ইংরেজি শেখানোর। তো সংক্ষেপে বলি তাহলে, তুমি যা বললে, ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয় এমন পরিবেশে আপনারা অবশ্যই নিয়ে যাবেন, তাদের সাহায্য করবেন এই পরিবেশে প্রকাশ করতে। ছেলে মেয়েদের ইংরেজি ভাষা শুনতে ও পড়তে অবশ্যই উৎসাহিত করুন। চেষ্টা করুন ঘরের পরিবেশেই ইংরেজি ভাষার ব্যবহার করতে। রাজশ্রী অনেকগুলো সুন্দর টিপস দিয়েছে যেগুলো আপনারা অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারেন। আর শেষে যেটা রাজশ্রী বলল, ওদের সাথে কথা বলুন, আপনাদের বাচ্চাদের সাথে কথা বলুন ইংরেজিতে, বাড়িতে প্রশ্ন করুন, স্কুল থেকে ফিরলে জিজ্ঞাসা করুন কেমন হলো আজ স্কুল, বলতো দেখি সবচেয়ে মজার ঘটনা কি হলো আজকে স্কুলে। ইংরেজিতে বলবি তো, তুই তো দিব্যি ইংরেজি বলিস। এমনভাবেই ওদের ইংরেজির সংস্পর্শে এনে দেবেন, দেখবেন এতেই অনেক কাজ হবে। এবার চলুন আমরা এগিয়ে যাই, আপনাদের আরো কিছু রিসোর্সেস দিই। আপনাদের বেশ অনেক কটাই রাজশ্রী এবং প্রিয়া দিয়েছে, কিছু কিউআর কোডও দিয়েছে স্ক্রিনে। আপনাদের কাছে যখন এই রিসোর্সটা, এই প্রেজেন্টেশনটা যাবে, আপনারা অবশ্যই কিউআর কোডগুলো স্ক্যান করে এই লিঙ্কগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন। তাছাড়াও দেখছেন সব কটা ওই নীল দাগ দেওয়া লাইনগুলো হচ্ছে লিঙ্কগুলো, সেখানে আপনারা ক্লিক করলে এই সব কটা রিসোর্স আপনাদের হাতে চলে আসবে। খুব সুন্দর সুন্দর কিছু রিসোর্সেস আছে, যেমন ব্রিটিশ কাউন্সিলের এই টিচার কানেক্ট ওয়েবিনারগুলো ফর ইনস্টেন্স, খুবই ভালো লিঙ্কগুলো। আপনারা প্রত্যেকটাই এক্সপ্লোর করে দেখবেন, খুঁজে দেখবেন কোনটা আপনাদের কাজে লাগে। নানান ধরনের রিসোর্সেস আছে, ভিডিওগুলো একটা তো প্রিয়া আপনাদের দেখালো, ওখানে আরও 29খানা এরকম রিসোর্সেস আছে। অনেকগুলোই লিঙ্কসে ভিডিও পাবেন, অডিও পাবেন, রিডিং মেটেরিয়াল পাবেন। এগুলো আপনারা নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবেন। এবার আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। আশা করি এনগেজিং স্টুডেন্টস ইন লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং ইন ইংলিশ, অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার কথোপকথন, ইংরেজিতে কথা বলা ও শোনার ক্ষমতা বাড়ানো নিয়ে আজকের এই আলোচনায় আপনারা অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন আর কিছু নতুন জিনিসও শিখতে পেরেছেন। এবারে ধন্যবাদ জানানোর পালা। যারা আজকে এই অনুষ্ঠান লাইভ দেখছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ও পশ্চিম বাংলা শিক্ষা দপ্তরের রাজ্য প্রকল্প অধিকারীকে ও কর্মীবৃন্দকে যারা এই উজ্জীবন চর্চার আয়োজন করেছেন। অবশেষে ধন্যবাদ জানাই ব্রিটিশ কাউন্সিলকে যারা এই চর্চাটি প্রাণবন্ত করেছে। ধন্যবাদ। সবাই খুব ভালো থাকবেন। নমস্কার।